Again, Rani Lakshmi Bai. This is her original picture, mind you. Ipditha avanga Jhansi Rani was looking like this, and this was captured by one of the photographers who was living in the empire. Our capture பண்ணி இப்போ Uttar Pradesh museum இந்த photo work, இந்த flex size பெரிய photo work. And that's Rani Lakshmi Bai, who has been a wonderful example of fear control exclusively for the girls. Role model for the fear control exclusively for the girls. Another person who was living the life with what sight? Mindset. So, speak about right from Jhansi Rani till Abraham Lincoln, right from Gautama Buddha till Swami Vivekananda, right from Jackie Chan to Stallone. They were living with mindset. Now, the current 10th standard students of Srinivasa Vidyalaya people are going to be converted to live with mindset. If you are living in mindset already, congratulations, my appreciations to you. But if you ask me, Mr. Manikandan, teach me how to live a mindset-oriented life, I have a lesson for you. Look at this picture. You choose your thoughts, intellectual mind and sorrow. And your choice of thoughts choose your feelings and so on. But look into the name of this particular section. The bracket intellectual mind and your emotional mind. To be very clear with you, I want you to have a look at this particular picture. Your conscious mind, your subconscious mind, and these two are linked up with what? They are linked up with your body, right? Konja psychological concept. Konja more adjust panni adutha oru 10 நிமிஷத்துக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா this will change your entire life. Right? Okay? But I will make it as lively as possible. This is how every single person in the hall, starting from the chief correspondent of the school till the person who is in this particular hall as a student, mind conscious mind, subconscious mind. This is powerful. Science which is most powerful, my dear friends? Fantastic. Teachers know that very well because teachers are trying to influence the concepts into your subconscious mind when they are teaching. Conscious mind la ungalde mistakes unga soberthano ungalde matha vishayங்கள் la ana subconscious mind is equally powerful for every single person. Science says that whatever input that is given into the conscious mind, it directly gets into which mind? Subconscious mind. And the subconscious mind is the input those subconscious mind inputs are being inactivated as actions. And the actions are today body. Adha. First, conscious mind, second layer, subconscious mind, and the third layer is your body. Now look at this. You choose your thoughts. Look at that. You choose your thoughts and your thinking in pictures. Do you think you are thinking about that particular subject matter in words? Or do you think you are thinking about the subject matter in numbers? No. You are thinking in the form of pictures. I would like to say the first exam, English public examination, you are not ENGLISH mind process English hall ticket or line the hall ticket HANL-DACKET. No, you are seeing that particular paper which is issued as hall ticket. Describe about your study room. You study room describe you start speaking. Do you really think that you are describing by having the words in your mind? No. The moment you hold this mind and you start describing about your room, your study room, you are into the study room. Your mind in the study room will look, right? So we see things in pictures. The lesson is that, my dear friends, when you give quality pictures, your subconscious will become quality oriented. When you give bad pictures, your subconscious mind will become bad, contaminated. Fine? Control is do you think the control is in subconscious or conscious or in the body? Control is first control is choice 1, conscious mind, choice 2, subconscious mind, choice 3, body, and choice 4, none of them. Choose the best answer. Where our control lies? Control look at that. Thinking mind, conscious mind, and the conscious mind that you are feeding the input, and the input is fed not in the form of words, not in the form of numbers, in the form of what? In the form of pictures. So when you think about public examination, when you think about my future in +1 and +2, when you think about my college education future, when you think about my profession in the future, everything you are doing that in the virtue of your pictures. And those pictures
அந்த பிக்சர்ஸை கரெக்டான ஃபீடிங் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி த கண்ட்ரோல் இஸ் இன் ஒன்லி ஒன் பர்சன்ஸ் ஹேண்ட், நாட் ஈவன் இன் காட்ஸ் ஹேண்ட், நாட் ஈவன் இன் யுவர் டேட் ஆர் மாம்ஸ் ஹேண்ட், இட்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். நீங்கள் பார்த்து சரியான குவாலிட்டி ஓரியன்ட் பிக்சர் கொடுத்தா தான் உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ப்ராப்பர் இன்புட் அப்படிங்கிறது நடக்கும். In order to make it elucidate further, look at this. Look at this. Your thoughts, you choose your thoughts and you think in the form of pictures. Okay? And immediately you impress these thoughts upon your subconscious mind. Okay? You first of all think thoughts in pictures. உங்களுடைய நெகட்டிவ் திங்கிங், பாசிட்டிவ் திங்கிங். நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டான ஆளா, கான்ஃபிடென்ட் இல்லாத ஆளா, நீங்கள் கரேஜியஸ் பர்சனா, இல்லை பயங்கரமான பயந்தான் கூடிய, இது எல்லாமே இதுதான் நிர்ணயிக்கும். Somebody says that நீ வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து உனக்கு பயங்கரமான வீக்னஸ், உன்னால் எதாவது செய்ய முடியாதுன்னு ஒருத்தர் சொன்ன உடனே அந்த பிக்சர்ஸ் நம்ம அப்படியே வாங்கி அதை நீட்டாக நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவோம். உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து நீ சொன்ன மாதிரி வீக்கான சரி அப்படியே ஆகணும், நீ வீக் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ பிகம் வீக். மேக்ஸ் வந்து உன்னுடைய பெரிய வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான். நீங்கள் அப்படியே அவன் சொல்கிற அந்த பிக்சரை நம்பி உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் நேச்சுரலி பிகம் a weak person in maths. If you say that English is a big tough subject for me, the grammar, it's a stupid stuff and I don't really understand what grammar is, that's a picture you are giving into your conscious mind. Your subconscious mind believes that and it will definitely make you as a weak person in grammar. And you will not do well in grammar. This is how the life operates. This is how the universe operates. So, life is very easy. In the concept of life is very easy. And we are making it tough. அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளான ஒரு லாஜிக்கை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Because this is the whole picture. Step by step explain பண்ணிட்டு இல்லையா, அதில் whole picture இதுதான். You choose your thoughts and you think in the form of pictures and you impress upon those particular thoughts into the subconscious mind, and the subconscious mind is otherwise called as emotional mind. The subconscious mind believes whatever you say and the body moves into action and the action produces what? Results. எல்லாரும் பண்ற தப்பு என்னன்னா ரிசல்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைப்போம். அது முடியுமா? சான்ஸே இல்லை. பிரச்சனை வேற எங்கேயோ இருக்கு. ரிசல்ட்டை மட்டும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ரிசல்ட்டை மட்டும் நீங்கள் மாற்றணும்னு நினைச்சீங்கன்னா that is actually an ignorant kind of strategy. It's not going to work. You are supposed to exercise your control on only one thing, my dear friends. It is not in the result, it is not in the action, it is not in the body, it is not in the subconscious mind, it is in the conscious mind. The pictures that you give. 5 வருஷம் 10 வருஷம் கழிச்சு உங்க லைஃப் எப்படி இருக்கும்னு என்ன பிக்சரை நீங்க பாக்குறீங்க? Be very careful about that. பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க வந்துட்டு மார்ச் எண்ட்ல ஆரம்பிச்சு ஏப்ரல் முடிகிற வரைக்கும் நீங்க எழுத போற பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன்ல what is going to be a performance? Be careful with that picture. Nobody has the control over that particular picture induction. You only have the control over that picture induction. So it's a very big concept. So many people ignore this concept. இதை வந்து நம்ம சைக்காலஜில paradigm shift ன்னு சொல்லுவோம். We call it as paradigm shift. ஒரு பர்சன்னால பிசினஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு பர்சன்னால ஐ கேனாட். இப்போ டாக்டர் பேசுன மாதிரி நானெல்லாம் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு எனக்கும் ஆசை தான். அவர் மாதிரி இதே மாதிரி வந்து இந்த ஸ்கூல்ல வந்து நான் பேசணும் எனக்கும் ஆசை, பட் ஐ will not be able to do that. That's a picture that you are giving to your subconscious mind and it will happen. ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அது உங்களுடைய பர்சனல் விஷயம். But you are giving the picture that you cannot become an MBBS. MNCல வந்து ஒரு சீட்டை வாங்குறதுங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப impossibility. You are giving that negative picture and you are responsible for your failure in your life because you have given the picture. Subconscious mind is blind. Whatever you say, it will accept. அப்படியே fine. Your wish is my command. This is what you want, right? I will give it to you. அப்படின்னு சொல்லிட்டு it will give you. So you got to be very, very careful with the pictures that you are giving to your mind. See only things that are giving you happiness. See only things that are giving you pride. See only things that are giving you enormous amount of achievement-oriented actions. Look at this slide. See, conscious mind information எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா through these 5 senses. And what are those 5 senses? See, hear, smell and taste. இந்த touch, smell and taste அப்படிங்கிறத விட்டுருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 2 சென்சஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுற சோர்ஸ். The biggest, the maximum resource through which we inject information into the conscious mind is the first 2 senses. What are those first 2 senses? See and hear. You see things. You see the articles in the magazine. You see the news in the newspaper. You watch things in the television. And when you are working on your laptop and you are working in the internet, you watch the articles. You listen to the articles in the internet.
And when people are speaking, you hear information. So they see and hear. இதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபில்டர் பண்ணிங்கனாவே your subconscious mind is very safe and your life will become very, very dynamic. இது அதிகமாக யார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கேட்டகரிக்கல் நம்பர் 1 10th standard students and categorical number 2 +2 students. இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் இந்த லெசனை அதிகமாக நம்ம கொடுத்தோம். That is why I am speaking as a first lesson in this particular session. Be very careful about the pictures that you are giving in your mind. What are you talking to yourself? உங்களுக்குள்ள நீங்க என்ன பேசிக்கிறீங்க? What are you talking about your abilities? What are you talking about your talents? What are you talking about your future? What are you talking about your life? உங்க லைஃப் எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தினா நீங்க என்ன பேசிக்கிறீங்களோ those things are going to become reality. So you have to be very, very careful about it. இப்போ இருக்கிற டீச்சர்ஸ் நான் எங்களுக்கெல்லாம் இந்த விஷயத்தை யாராவது ஒருத்தர் கொஞ்சம் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நாங்கள் இன்னும் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தோம். But we were all not that much fortunate. Nobody talked about all these things when we were students like you. நீங்க அந்த மாதிரி கவலைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு இந்த விஷயத்தை நான் சொல்றேன். Fine. Okay sir, I understand. நீங்க சொல்ற மாதிரி I am going to be very, very careful with the pictures that you are giving to the conscious mind. But something really bothers me. எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படி நினைச்சா I cannot do this subject properly அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு நெகட்டிவ் திங்கிங் அப்படிங்கிறது அதிகம் சார். மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட எனக்கு தான் நெகட்டிவ் திங்கிங் அதிகம். இப்படி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங் வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசுவாங்க. I used to show a video clip to those people. இந்த வீடியோ கிளிப்பை வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நான் கண்டக்ட் பண்ண ட்ரைனிங்கில் I used to show this video clip and I would like to show the video clip to you also. Before I show that short video clip, there will not be any audio in the video clip, I will explain. But before I show that short video clip, let me give a clear reason why I am showing this particular video clip. Reason number 1, we don't know where the negative thinking comes. Reason number 2, besides I explained that you have to change the picture, you will not be able to change the picture. Something is there in our mind that is preventing us from giving quality pictures. இந்த ரெண்டு ரீசன்ல என்ன நடக்குது நம்மளுக்குள்ள அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். இதை நான் சொல்லணும், மணிகண்டன் சொல்லல. Have you heard about Dr. Sigmund Freud? Chief psychologist. William James and Sigmund Freud. இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் சைக்காலஜில கிங்ஸ். William James is considered to be the father of psychology and Sigmund Freud is considered to be the stepfather of psychology. So Mr. Sigmund Freud used to mention that there are 3 people who are living in us. நம்மளுக்குள்ள 3 பேர் வாழ்றாங்கன்னு சொல்லி Sigmund Freud used to say. 5 வயசா இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம மட்டும்தான். ஆனா 5 வயசு ஆன பிறகு there are 2 people who are born inside. Would you like to meet those 2 people? இப்போ நான் ஒரு வீடியோ கிளிப் காமிக்கிறேன். The video clip. Excuse me for the clarity of the video clip. And this video clip was connected or was prepared in 1975 or something. And the clarity கம்மியா தான் இருக்கும். But புரியுற அளவுக்கு. So shall we see that? Now we will come back to this. We will jump into a video clip now. It's a very popular video clip. I always make a point to mention about this particular thing to any training, any form of training. Now, you are seeing who is in the right hand corner, okay? So here is a person. Now here is a person who is red in color. Can I see him? Yes or no? Yeah, and here is a person who is white in color. Okay, right? Have good notification about the red color person. The red color person is very restless. He is always behaving like an evil and he tries to take you to the negative paths. These 2 people are living in this particular person. இவனுக்குள்ள வாழ்ற 2 பேர் தான் அவங்க 2 பேர். Okay? இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயும் 2 பேர் இருக்காங்க. One red person and one white person. There is a conversation between the subordinate and the boss. ஒரு boss ஒரு subordinate பேசிக்கிறாங்க. The boss is scolding the subordinate. Okay? And the person, subordinate, is trying to give explanation. ஆனா சடனா அவன் ஃபேஸ்ல வந்து ஒரு கோவத்தை நீங்க பாக்குறீங்க. Can you see that? We are able to see a sudden change in his face. Look at this. The boss is talking to him and when he is trying to explain, there is a change in his face. What is the reason for the change? The reason for the change is this. He is mesmerizing. He is giving lots and lots of bad suggestions to the person. He is giving lots and lots of ill statements, evil statements. For example, அவரோட ரொம்ப தேவையில்லாம திட்டுறாரு, break his head, அவர் மண்டையை உடைச்சு பிரச்சனையை முடிஞ்சு போயிடும். He is a person who is trying to ill-treat you. Talk back, திரும்ப பேசு, எதிர்த்து பேசு. Okay? But the other person, this particular person, he says, though he is speaking on a nonsense basis,
You got to respect him because he's here. Right? அவருடைய boss அவரை மதிச்சேல அவரும் வேற வழி. இவன் மிதிக்கிறத பத்தி ஐடியா கொடுப்பேன், அவன் மதிக்கிறத பத்தி ஐடியா கொடுப்பேன். So there is two voices in a single mind and the person is really having a struggle. Which voice am I supposed to listen to? நீங்களா இருந்தா இதுல எந்த வாய்ஸ் லிசன் பண்றீங்க? Red voice or white voice? நிஜமா? Right. Okay. White voice. Good boys and girls. That is called as super ego oriented living. What is it? Super ego oriented living. The idea is that, my dear friends, as per Dr. Sigmund Freud's words, there are three people who are living inside you. The name of the first person is ID. ID சொல்லுவாங்க, right? ID in French expression means undestroyable evil. அழிக்க முடியாத ஒரு தீய சக்தி அப்படிங்கிறது தான் ID அப்படிங்கிறது. Second person is the ego. Ego யாருன்னு சொல்லி கேட்டா நீங்க, your realistic personality. Third person is called as super ego. Super ego is the God within, right? Is the Almighty within. Crazy point is that ஒரு யங்ஸ்டருக்கு 12 வயசுல இருந்து 29 வயசு வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பீரியட்ல ஐடி வாய்ஸ் கேட்கறதுல தான் அவனுக்கு இஷ்டம் அதிகமா இருக்கும். சூப்பர் ஈகோ சொல்ற நல்ல விஷயங்கள் எதுவுமே காதுல விழுகாது. Let me tell you the difference between this ID and super ego. நடுவுல மாட்டிட்டு முடிக்கிறதுங்கிறது நீங்க, அதாவது ஈகோ அப்படிங்கிறது, right? Super ego always says good things. Okay, உன்னால முடியும், இதை செய்ய முடியும், உன்னால இதை கண்டிப்பா சாதிக்க முடியும்னா சொல்றது வந்து சூப்பர் ஈகோ. ஐடி யாருன்னு சொல்லி நான் தப்பு பண்ணாத, உங்க அப்பானால இதை செய்ய முடியல, அதனால உன்னால இதை கண்டிப்பா செய்ய முடியாது, தேவையெல்லாம் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காது, அவன் சொல்றதை கேட்காது. அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்க மாட்டாங்க. சூப்பர் ஈகோ and ஐடி, they will not be having battle within themselves. உங்களை தான் வந்து அவங்க ரிசோர்ஸா யூஸ் பண்ணி they will have the battle. So it becomes highly important for an adolescent person who is doing his 10th standard to divert the attention towards which one, super ego or ID? யார்கிட்ட நம்ம attention அதிகமா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? Super ego. But that is tough. அது ரொம்ப tough. இத இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவா புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, look at this video. அதே கான்செப்ட் தான், ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கமர்ஷியல் மூவிஸ்லாம் சில சமயங்களை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி. You have two people working in your mind factory. One person's name is what? Mr. Triumph. Another person's Mr. Triumph. This is Mr. Triumph. That's super ego. Another person's name is what? Mr. Defeat. And this is Mr. Defeat. That's ID. Okay? Now, when you see this particular person, my dear friends, ID, அதாவது மிஸ்டர் டிஃபீட், இவருக்கு வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, மிஸ்டர் டிஃபீட் மேக்ஸ் யூ ஃபீல் சோ லோ, he attacks your self esteem, he reduces your performance, right? But at the same time, மிஸ்டர் ட்ரையம்ஃப் உடைய வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, pretty simple. மிஸ்டர் ட்ரையம்ஃப் gets your best when you put into your work. And also, மிஸ்டர் ட்ரையம்ஃப், he makes you work smarter with total level of self-confidence. And also, Mr. Triumph will show you that you definitely can. Ideology is that இவங்க ரெண்டு பேருமே உங்களுக்குள்ள தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் ஃபேஸ் பண்றது, ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிக்கிறது, கோல் செட்டிங் பண்றது, இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல யாருடைய பேச்சை அதிகமா நம்ம கேட்கணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? மிஸ்டர் ட்ரையம்ஃப் ஆர் மிஸ்டர் டிஃபீட்? மிஸ்டர் ட்ரையம்ஃப். அப்போ இந்த மிஸ்டர் ட்ரையம்ஃப் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு முன்னாடி நீங்க பார்த்த அந்த வீடியோ கிளிப்ல நம்ம ஒரு கேரக்டர் பார்த்தோம் இல்லையா, சூப்பர் ஈகோ. Mr. Triumph is none other than the super ego who is always taking you to the right regard, which clearly mentions you that you have got the talents and abilities and you can definitely perform well. Mr. Defeat is the ID which always slashes you out of the performance and the person is really making you feel so low about yourself. Conscious mind, subconscious mind, இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த கான்செப்ட் பார்த்தோம்ல, the same concept. Look at this. Yeah. When you are giving the information from ID, அதாவது ID அப்படிங்கிற பர்சன் கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி நீங்க உங்க கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா, do you think your life will be good or bad? Bad, really bad, worst. But if you are always a super ego oriented person, a triumph oriented person, and if you receive the information from that particular person and if you are giving the information to the conscious mind அப்படின்னா, your subconscious mind will be very very superior. ஏன் இதை நான் இவ்வளவு முக்கியமா சொல்றேன்னா, look at this. Information, அதாவது intellectual mind, which is otherwise called as conscious mind, அதை denote ஒரு information இருக்கு பாருங்க. Look at that.
intellectual mind can think, it can accept, it can reject, it can also choose. So அதுக்கு rational thinking இருக்கு. எதுக்கு? Intellectual mind. But what is the matter with subconscious mind? Subconscious mind cannot think. Subconscious mind cannot reject. It cannot choose. அதனால ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் தான் பண்ண முடியும். என்னது? We can only accept. So whatever you are saying that, if it is ID oriented, if it is Mr. Defeat oriented, your subconscious is contaminated and your body will take that action and your action will give mostly negative results. But if you are super ego oriented, your subconscious mind is properly directed and your body will take positive actions and you will get positive results. Now, forget about all this. Forget about all this. Now, concept is all that. I am asking you to come towards your public examination. The morning when you are going for the first examination, 27th morning or 26th. Let us fast forward our life to 26 from 18th. 26